Abo nonsia etiefo aha eye Adventist World Radio 97.7 FM so 108 Otumfo Osei Tutu the second Blvd Street Asafo ahimfie ena yewo ebre aso se enanwumre wukuata eboboso de toso edionu nan wa fimpinu ene edionu enum no yede enwumre nonsia kase ede ebesom wo na wote de ekoso ewo Ghana manmu ene amanhodro esode a shanenson se enwumre ye kase a yede esom wo Awr Kumasi 97.7 FM no wubenya bi ahwe live ewo Facebook and YouTube ewa bra wo bo Awr Kumasi 97.7 uko Facebook and YouTube wonsa bekanyen na wetumi enya kase yi bi na wetie sanso and abefo ntentamfidie so www.awrkumasi.com so no eyade a wonsa ebetumi akanyen afei ufonu ekitawa ko Radio Garden na twe uko wo App Store ni Play Store no watch Radio Garden dia to phone so na wabo Awr Kumasi 97.7 wonsa betumi akan na wetie kase yi ebi enanwumre enseme bedi kase yi mu akotini ebi ene se Posi sanhene onyonyamfo Christian Tatayohuni akire akwan ahodo a wonam so a wakire akromfotachi amo a waha amantam nan ewo man Ghana mu sanso ena womu yenhwehwemu mekire CID womu pani adinsem bi adiaba adiafa akromfo awremfo edu a wakire womu ehum opani bi a wonimde ewo sikasam hontotoye na afa adwadie mu nso de nano ato galamse ko aye ko wo man Ghana mu no yeko ensem foforo mu a Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama ede ekwan a ebibiman betumi afaso na wo mwahwa ma pomudinsem etumi ejina brane yako NPP akache owusu bempa dia call no anama yoku NPP sa omonka omo anu ntum ewo galamse ko awoko eno sobo de aba mampani Mahama no yebeba sante mantamuha setiefo ebekaya be na wotwe mienu de kwane miensa so ena brantie bi hwere ne nkwa ewo Ashtown enam plastic chair ho ntokwa yede die fi ho eba ebeba bedan mu ya to aso na de nsua afenso ono nso de nano ato galamse a yeko emo oman Ghana ho yede mu nchemu bebrem okase mu yebekọ ensemfufrom nia yakọ akopie mu ewo ensemfufrom dia akwada bia yawo no na wotwepe enwenya no nipa bonni bi ede no akwahye sebiya ni mu a ene ehu ensem ni na epi aba yabekọ ama no ne yabehwe Malawi wato abayi mampani ama aban a woteso no wadi ntwo ama ono a age ni nkuguo no atum yakọ South Africa ababa we bi eku ono ani twetwemutwa ehu nsem ababa yidija wei ene ensenka ye bi enene nwumrei yafa ebre ni agimkonwa yede ebesomo se enwumre nonsia kase ewo Adventist World Radio 97.7 FM so ye twa ye hotew ye ba ye de kase no enkyeremu asomo mamu nyina akwa abaye hye kase no ase oba Ghana ha posi adwumakuo sanhene Awr Christian Tatayohunu ede ato Ghana man nyina nim akwan ne hyehyɛ ahodo a wodigu akwam na wone na posifo abo adwumaso no na wache akromfo atachu amo a waha amanta maako enan di konum ewo oman Ghana mu na sa wo hwa akromfo yi on de wafoforo no sika korabea ɛhɔ no wodi wona agoro frisa ɛhɔ na sika wo ɛno nti wabɔ mode na ye komantema ye apoye mantemu atoye mantemu
asante mantem na afi ahafo mantem ahodo ni nyina no posi adwumako yi abɔ adwuma sono ahye achi akromfo a wo ha mantem yi wo sika krabia ahodo na wo kire mu wo se wono a na de posi adwumako no de waso na afi nkrofo bi beyi wasotire ene abafo kwan ofa so no nam so wotimi hunu me ahodo asa akromfo atachu amoyi wo wa wotumi eye ntam na okochi wo nyina na okoye ne nipa du na wotimi achi wono afi miensa aka no woni aposifo de face so tutu etu ahodo a miensa no aposifo tu otumi ka wonam so ato ananam no ewo ensie do posi sahene no de amo ma aposifo a wode won kra ne won kwato ho ebo adwumaso no bo aye ma yetimeche akromfo yi nipa du yentie posi sahene owura Christian tata yohunu asama okai. We are delighted to share with you a major, massive breakthrough with the service has made in our fight against violent crimes, specifically armed robbery. The operation over the past year, the service recorded a number of robberies targeting financial institutions, particularly rural banks. My team and I, after analyzing these robberies, observed a similar pattern. We immediately got to work. After painstaking investigations, working with credible informants, analyzing available data, surveillance across several regions, we launched a targeted operation to arrest these criminal elements. This operation took us to the Ahafo, the Western, the Central, Eastern, and Ashanti region, in towns such as Esreso, Edija, Posi sahene owura Christian tata yohunu na yete se kwan a wonam so na wachi akromfo atachi amoa e wo man Ghana mu no odi tudwan Yeko ensemfufro mu ediane ediani echre Criminal Investigations Department a yetwanitia friend CID eho na wokopia wo mu pani COP Lydia Yakon Donko kasa na o kire se wo hwe ekwan wo mu efa so techniques ne tactics a wodi egu fom pa wo mo echi akromfo awremfo makomako edu na enam so ma enipa miensa wo ya akromfo ni bi afa so ahwe wo mo nkwatoa na nanom ewo nsie do na eyekwan na emu eda ho trodo enumu ena COP Lydia Yakon Donko kasa na o kire mu se wo mo efrefre wo mo a akromfo yi edi wo mo bone akọ wo mo so akwakoje wo mo agapade ahodo ne de keka hu ni na baaye enye yefre kromfo we de ba ye boni din kromfo number 1 no age so present madam na wa ba begina ho ne ebisa wo mo a moko won so akronpo ne ebisa sa kromfo number 1 wunimu na wunimu no bo na ende ma na pecha wo mo nsa we ono ka se menda ho we ne tata mimu a na mimu ni na eye me ya no enu mu na COP Lydia Yakon Donko kasa na o chemu se etu ahodo AK47 yi de ene agai emrantie na egu wo mo adesuo papa wo mo aboaboa no asempo ano anwea AK47 ene de ebusu sei ohun ya no no ase ne yamkura ehye na mobile phones de ene yenka mobile phones no egu ho sei prekesia na chese akromfo yi wo mo awia nkofo achepa enu mu ena ho kyeremu se enye we mu nko an wo mo betata wo betata wo mo akani na yentie se de ya mami Lydia Yakon Donko esi ekyere ni ensemu. From investigation conducted so far, I can report that some of the suspects upon interrogation have confessed to their involvement in the robberies. In addition, investigation has been able to confirm that some of the suspects were present at the various crime scenes around the time these robberies occurred. Also, during an identification parade, some of the suspects were positively identified by some victims of the robbery. Additionally, some of the exhibits, including the AK-47 rifles, some of the pump action guns, and mobile phones,
have also been positively identified. Investigation is still ongoing. All the suspects are in custody and will be put before court while efforts are intensified to get those at large arrested. Before I COP Lydia Yakon Donko ene yetiye no. Ya to akasia no so na opani bia ono eba sikasam no emu ntutu ya wonim depa wo mu eye owura sanyo hosi enso de nano ato galamse nsensen mu sade ye behwe na galamse a yenyina akwakoye batan ya yan yekoma ye pese yi no free ho na ono de ode kwa ma ono ane na manyoko National Democratic Congress ochiniye amanyoko no wose ese galamse hu ensem ba ye no ono ana manyoko ni mpanimfo bie wo mu no bia emma bontintimi mekasa enti enam sa wo ba abamu ntoa wo boye ehye bosa wo ba galamse no obetu ase enu ntine wontimi ma enu ntoa de kwa mo no ana mayokuo se braso se wo ye NDC ni ama papa se de galamse ensensam no ekọ na ya akwakoye bibi no wono de wogina brane ekasa ono ana mayokuo ene chiniyama no won sori na wonyina brane na afei won kasa na mfa nkyere Ghana mampani John Dramani Mahama ene na ban se yenhwe na yenyina yan tu galamse na so yentie opani sanyo hosi asema okafa galamse hu ya boy ya ho modern say ye benya ene a free sanyo hosi opani ho ade aba yensa kan tiefo has gone now. Galamse yes own the politics. Council of State, Mr. President knows, everybody knows the kind of people who are there, that you find the people in there. The executive, they are there. Parliament, they are there. The only place where they are, in fact, even the media, some of them own the media. Yeah. Where's our hope? If Mr. President will not do it, it's okay. I'm tired. I've suffered under every government. You guys can come and punish me. It's okay. Somebody should die for something. Omani, my brother, he died for something. But his own people cannot even make what he died for even count. They are thinking that they've raised 3.something million or 6-something million using government donations and all that blah 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 to use that to mask and say I'm thinking of your family. That's the small thinking that you people have. Nothing. Small thinking. You think you give people money and that is it. It's not just for what he wants. He wants you to transform this country. That's why Omani would have been a fine president. Please, we should stand for something. If you're an NDC man and this is happening, talk to your people. Stand out. You should have honor. You can't be an MP with reasonability, with mandate, with allegiance to the Constitution of Ghana. And you see this and keep quiet and come and have the audacity to come and even discuss the fact that the president never used the word state of emergency. Nonsense. Do you have a heart? Do you have a heart? Do you have a conscience? Adventist World Radio, Kumasi, the voice of hope. Openi senyo hosi na yete se galamse kwa ye kono ono so ade nano atumubi no. Ye free honomo na ye call ensemfufro mu edia Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama. Ono akwakopie mu ewo New York. Ena okasa ena ochemu se wo ba ebibre mu memu hapa dia ye betumi aye aboa. Ene se ye hwe se ye yankase ye bepe kwan befa so a ye betumi atete womu enim eye depa ewo eye epa no enipa apomudin ensem a owie ye no kasa no chem se bibi man betumi ambosa abra na age se yesesa ne mem die ye tai kan se reset no eno ena Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama kasa no chem se wo ba Ghana maimu hadia reset no ya sha ase kura ye pa enya asem keto kura enti bibi man ni na obi amfa ne hu anjim na ye mpe kwa befa so a eba no apomudin ensem ewo Ghana man mu pa dia ye ni na betumi aye na ebibi man ni na nso no ye ni na ye betumi agina brane na ya boa ama bibia etumi akọ enkan enumu ena Ghana mampani ekasa ena ochemu se bibi man yankasa yansore ngina obrane se eba ne apomudin sem ye behwe ne yankasa yetutu anamo a empenifo bi mu abesen court se Dr. Kwame Nkrumah ne Olusegun Obasanjo mo wo mu se de na wo mu emie wo mu ho pa se
wobeboa ama abibiman yenso yapomudi akonkan na se yankasa yantoto ye niam yi a enya de a eniam beko yi eniam ebefa yen ase enumu ena o kasa na o chemu se ewose ye boy homodin ye pa se abibiman ni na no ye beka bom na yetumi aboa na pomudin sem no ya yetumi adi ho dwuma na ama abibiman so afa ntuma pa efra yentie Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama nensema odi etudwa wabro kopie mu ewo eye New York are going out of date. Multilateralism is coming into an end, and so you must add this to the responsibility. And so we're happy that we have the opportunity on the sidelines of the UN to further the conversations that we started in Accra. And I want to thank all of you who have found time to join us to come and contribute your ideas to be able to look forward into the future and see what models we can adopt going forward. A lot of responsibility rests on the shoulders of Africa itself. We need a reset in our countries. In Ghana, we have started our reset. And the reset focuses on the fact that we can rechannel resources into areas of priority. And I'll give just one example. I'll say it later in my speech. We have a national health insurance levy, and the levy funds the national health insurance scheme. And more than 18 million Ghanaians have national health insurance cards that allow them access to free health care at the point of service. They pay a little annual premium. Now, the government before capped this fund, all statutory funds actually. And so if monies coming into the statutory funds exceeded a certain level, the excess went into the consolidated fund. And the consolidated fund Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama ene ete se odi afutuo kwese ekwama ebibiman nyina se wombo wo homoden se obetoto niam na aboa ama pomudin sem asorigina brani ewe bibiman mu Ernest Owusu Bempa ye ko NPP aman yokuo no mu a wonom a wo hye na wodi nkita homa party no no na ya bedi a kire me kire Deputy Director of Communication ewo NPP mu wono de ama wono anaman yokuo osono aman yokuo no de kire se yen onya kwan wafa so na galamse ku a ye ko no wode subo ni nyina ekwa akobo Ghana mampanim Onyonyamfo John Dramani Mahama ne free say wo hya ono ane party ni mu mpanimfo ne aninti ne atwotwo wuro ni bi wo mu a egadam say no won sapa kuramu yie eno nti se ba say ye ka galam say wunsam a won hyeda ni gina bia bi obetimi agina so ede sobo chencherenche abo NDC ne aban ye eteso no free say asesa ye nyina ye kabom eno nti eduru ba bi asese ejai amanyosam a ye de awura galam say ku a ye kunum se de beye na ye nyina ye betimi akabom na ye tu galamse ase ewo man Ghana yentie ora Ernest Owusu Bempa asema okafa galamse yu ena metisi a party for ni bebre asori ene we are having a moral audacity sorry say we are going out there to fight galamse na and then we have the nerves to be criticizing John Dramani Mahama and then me Owusu Bempa me I will not go into that tangent and everybody become as my people think I'm just being controversial, but it's a fact. No kure we uka. Ni honu 2012. Ena ye mu bi akoye demonstrate eti a John Dramani Mahama. Say John Dramani Mahama buying at the Ghana Dani Galamsey headquarters. Ni eti kroma. Ena Ghana for ye party for ye use Galamsey for politics. Adventist World Radio. The life on the line, the presidency editor online. Obafu for first week. Because the people that he hide around him, majority of them allegedly were part of this galamsey. The NDC for Mesa. No, my in galamsey. No. Some of them came to continue. So what moral right have we got to even come back and today use galamsey to do politics? Ora Owusu Bempa no ya Deputy Director of Communication ema NPP aman yokuo no na yete sa ono nso galamse asem no ode na no atomu bi
Yɛkɔ nsɛmfoforo mu na yɛatoa kaseɛ no so ɛwɔ Adventist World Radio 97.7 FM so ɛde ama yɛtiefoɔ. Ɛnɛ wokɔ mmarahyɛ bedwe mu adomkum a wɔn ɛwɔ hɔ mekyerɛ deɛ ka wɔ puto kasɛm sɛ minority ɛna wɔn ɛde aba abɔnten mekyerɛ Samuel ɛyɛ gyinapɔ ɔno ɛyɛ ranking member on the Foreign Affairs Committee ɛna ɔde aba abɔnten sɛ NDC amanyokuo yi mo ba ban mu mo ye mo hu bio enipa wo mo makomako edubako wo mo efi eye US of A oman ni mu ye se wo mo ye bibifo nti ye bo wo mo esan ya ye de wo mo ebegu eye Ghana efi ase no we enya de a NDC fo mo betumi aka se bibi enim Samuel Gyinapo ekasa no chem se we nanka wo se John Dramani Mahama ye Ghana ye mampani no obo modien se nkobeto nsa e de afre dom kuma no na odi nsem ni na aba mrahye bedwafie na wo mo atwe suntonto epa ni pomasi bre ansa na so wo mo begye atomu se yemfa wo mo a yasan wo mo efi amanone ne se wo mo embra wo mo emamu abibre ha me kire nipa makomako edubako ewi akire no na nkomo de Ghana ekogina sem dibia nei wo mo atwe nsem na sensan no na enke wo se Ghana mampani eye nhyehyeye na wo mo wo mra hye bedwe ni na betena se ne eka asem no atwesu ntonto ehu die wo mu pote ansa no wagye saa nipa edubaako yi de aba oman mu enu mu na o kasa no chem se de omampani John Dramani Mahama eye ne niama no ase other two arms of government na aka no onfa wo mu enye hwe mekire judiciary na afei legislature no aso no wo executive ni nti no eye ya no wapeja na betiri na de ono apebia no na waya wosusu se ekwan a Ghana mampani fa so agye sa nipa dubaako ne de ba oman mu no na emu ewerem kakra yentie Samuel Gyinapo ensema odi etudwa. The fact that we, the minority members of the Foreign Affairs Committee, had to learn of this development in the media is very disturbing and is consistent attempts by the executive to disregard the other arms of government. We have learned that some of these foreign nationals are being held in detention centers against their wishes and have gone ahead to institute legal action against our government for the breaches of their fundamental human rights. Adventist World Radio, Kumasi, 97.7 FM. International media, we are told that some 40 more people are due to arrive in the country pursuant to this same unconstitutional agreement. We are taking note of the comment by the Honorable Minister for Foreign Affairs to the effect that the agreement with the United States is a memorandum of understanding and will require parliamentary approval only when it is in his words elevated to the status of an agreement. The minister further claimed that both the Honorable Attorney General of Ghana and that of the United States have advised that the agreement does not need parliamentary approval. We wish to remind the Honorable Minister that the Constitution makes no such distinction between formal agreements and memorandum of understanding. As held by the Supreme Court in the Bamford case, the provision even covers agreements reached. Onimonyamfo Samuel Gyinapo ene ete se ode ensem etudwa afa enipa dubaako a womo bo womo edibegu Ghana man emu. Yeda so gina galamse mu ana enipa baako a ba galamse ku a yepese yakon na etu na sekra o man Ghana mu baako ede na de nsoa sa mami ene nana na afia etwa mu no wo ye kirete wo mumienu omote wo mugu mountain so omo tintesu kokko de kira ban na oteso se wonhwe na galamse no wonpa ne pomasi bere se de beye na Ghana ye nyina hu betoye oda so wo akoye mu ana fi nso wasa ba abonten ene ne ma ene ne nkrofo ate wo agu abonten so ye kire de akire aban a oteso se waba ene onhwemfa ne nansi form na galamse a akoye bibi e wo ho no wonhwe ne wonkom na so wo no de nei babi anani e wo pa ye nkwada totofe wa ne mabunu a galamse yinti enam kwan bi so na wanya yade ahodo sa wo behwa na yade dodo na ekọ asupiti no dodo na eye kidney na afei yensa no no ne kidney ne yakoma ne yade bi a
ho a yentimi mumbodi no ni nyina ye galamsey yi mercury ni nneoma bi a yade ya gold yi ano ana akofa yade ya ba enti maami bisa se abofra wono be mfie nan ade ko mfie num no wono ne nkwa ehu hia chen gold ya pe akwakoton ade sika gu ye botumu ana ene na se ye hwe na ye pe galamsey no ne puma subrefi se emofra yi aye innocence ade blof kasam ye beka no wonim hwe afa de ekoso afa galamsey no anu nti esese Ghana aban ni nipa nyina kafua na ya papo masibra se de beye na galamsey no ebe kofom yentie na de nso a asema okafa asema ye kan hu. What is the value of a child's kidney? Is it worth that gold? Is it worth it? Yesterday I heard Ralph, fellow Ghanaian. He said thousands will benefit. Adventist World Radio. Will suffer. Adventist Those World little Radio. children are part of the millions. They are innocent. None of them own any gold. I don't believe any of them will ever own any gold ornament. Because they have seen, I have sat with them, we have watched, we have seen the deformed babies that are being born. And these children are running away from the pictures. They are looking at them and turning their head and looking back, and they can't take it. I showed them pictures of the fish. I showed them pictures of the elephants dead, lying in the river. And they were so sad. Adventist World Radio, Kumasi, 97.7 FM. Maame na de nsua na yete se ono galamsey ono nso ote ne nte ho na wode a kire Ghana se yenyina yenhwe na yempa ne puma sibre. Ye mame ewie hia pe na Reverend Father Nicholas Azin ono nso kasa na ochemu se galamsey yi de NDC ebra na mo opposition no na ye ne mo an ka ho asem o ye ne mo an ka ye ne mo baba mu busume nwotwe e de konkron afede enwum foforo na moto sana efidie no eso aboa no mu a nisu nko ejai no nso a nisu enko eno na Reverend Father Nicholas Azin kasa na ochemu se obe okai pa se NDC for eni omo de omo ntoma bo ano etigu montene so ende womo ka kire Ghana for se de galamsey yi say Ghana mine no eni da so bia eni ho emahe biom enti Ghana mine ento aba emfa mo no omo ba womo beba besiesie niama ema Ghana mine etumi agina brane ni agye ho ede fi galamsey ya asay ensu ahodo eni ekwaye enu mu na Reverend Father Nicholas Azin kasa no bisa say NDC foi eba ne say na mo anamo ne yani na ene yete ehun gu montene so eka galamsey say enye na enam so ne yi MPP fofi woni yede mu besi hoyi mum toto ne amaye ma galamsey no ase entu krakra na mo nso mo beka say ai ene MPP kra mo woso no mo so na eno abi na mo ye enti mo ni moral right o se we am for moral right hu waba galamsey no say yensuo hwem na ye said ye beya said ye na wo opposition na wo kansem no Ghana fo be hu sampa eni da so ho na de ekoi de Ghana ye ni enda bibia so a ye gidie ni na ewo amanyosem mu ana asa amanyofo ho ne de ya ato apie sanse galamsey no se ya na ese ye niam ye ntie Reverend Father Nicholas Azin nensema ode atudwa. It's sad, honestly, it's very sad. Last year we organized this prayer walk. Yeah, I remember that. I was there. We saw some few machines that were... You're a Catholic, right? I'm not Catholic, okay, but I believe in the cause. Wherever it is, I join. You have to go, okay. So we felt, well, something was happening, and then they seeded off. And then a new government came. Honestly, they joined us in the same cry. Okay. And we were thinking, at the end of the day, they've taken the mantle now. Let's see something. I mean, some of the things we showed were some of the things the previous government was doing. The Bishop Conference have just written another communique, and they are saying, let's do something. Look, if things are not translated on the ground,
And it's all bookish and it's all news. And look, people will continue to make noise. Reverend Father Nicholas Azini ne ena yekoti yeno. Openi Hamza Suyini ononso de nano ato galamsey nsensem ino ono ko NDC amanyokuo ni mu a wonu ma wo hye na wodi nkita ho de ma ekuo no waye pani ba ku wom wode ekwama NPP amanyokuo no se wonka wono ntum efa galamsey hu nsense firi se obetena banwa so emfie polpole nwotwe wantumi amfa koto anyankwan anhwe antu galamsey ase eno nti se NDC aban aba na wo ye nhyehyeye de nhyehyeye agu akwam apɛ galamsey ni puma sibra hwɛ na NPP amfa galamsey no ankwankwa ya amanyosem na wanyina ne ekoso yiso ampe enipa ni mu adom se wonom na asabio wasaba aba mu a obeye galamsey opani sisa wo hwɛ ekwan a NPP fo na nse wafa so na wagina galamsey hu na opeso de twi enipa adwene efiri niema pa mampani John Dramani Mahama eye na afi ode kwa galamsey no so a enya de pa eno nti NPP wonka wono ntum na afi wonyai omampani na afi wonmo adwuma na wonfa mo oman Ghana yenti opani Hamza asema okai that yes, galamsey is a challenge. This government is fighting it in a way that we feel that it is sustainable, and we respect the views of the Ghanaian people, and we can understand their desire for a haste when it comes to that fight. But I can assure you, one thing we will not take is lessons from the new patriotic party that for 8 years failed to deal with the galamsey menace. We have a 4-year mandate, and by the end of that mandate, Ghanaians will be able to assess our handling of the galamsey situation. It is not under 8 months. That point needs to be made, and we are committed to resolving it. So when Ghanaians are talking, those who for 8 years were given the mandate to help alleviate the challenge, and they woefully failed, indeed not just failed, they became celebrated enablers of galamsey trade in this country. Suddenly are those speaking the loudest when it comes to the galamsey fight. Where from this moral authority? Where from this? I'm sure that's to go. Opani Hamza Suyini ena yete sa wono nso ode kwa ama NPP sa wonka wanu ntum na oma omampani efa ahudie na afi wonfa mu omai ma omai Ghana. Yemfa galamsey fo mu nsem no nsi ho na yembo nwura nsem foforo mu edia wodi wani ekire epueye mantam a okopie sa mantam no mu a epueye mantam no womo ahusuo akwakwa ese asante mantam womo epe MPP amanyokuo no papa ende ese yeto aba se nkonwa no eye edunum na wo ho a MPP betumi afamu beye edumienu na miensa akodi ama NDC enumu ena Ghana fo mbeka ya enra ene anope ye de betum anim se enipa wo mu ekofa nkrata se wo pese wo 2 franc adema MPP amanyokuo no wo mu ede kɔ amene mpenifo atoto wo mu ano eno enam so emena anope wo Awr Kumasi 97.7 FM so anopa no nsia kase ye de bram ye kyerɛ mu se ene de Clash of Titans pa na akopie mu ewo epuye mantam nini na ne se Dr. Brian Champon bonto wo ho sanso ena Ghana mampania be de kyerɛ dada me kyerɛ His Excellency former Vice President Dr. Mahamudu Baumia ono nso bonto wo ho enumu ena ndie wokopie mu ewo eye epuye mantam a wo mu MPP amanyokuo no ewo mrashebejafo mako eduonu enum 25 ena okopie mu ho wo mu 15 edu enum edi aba bonten se he opo bi obetumi aboa MPP party a eno ane Dr. Mahmoud Baumia wo mu ekohie mu ewo ho a wode wanu di sem atu dwa eye Samia Wuku kojo oponkroma onde minimune pa ofuase ayire bi eho eno wo Frank Anodompre Kofi Ahenkra Mafo Charles Esuaku Owuredu Kingsley Ajiman Alexander Akwesi Akwa Ida Ajua Esiedu Kwame Apia Kodua Duke Oforiata Michael Ochiribefi Frank Esiedu Bequin Kwame Adofrempong Laurette Koko Asante Enafe Alexander Ejare
we mu ene mrahye bedwafo makomako edunu mu a wo mu adeclare pa wo mu de ababonten se he wo mu ka ni plane enye plane fa nipa wo susu so obetumi aboa MPP amanyokuo no ama ne tumi ababeje tumi ede free NDC ede abre MPP amanyokuo se wo mu ekoto abawa afimpinu ne aduonu nsia opepombo so me de to so eduasa ba ko na obetumi aboa MPP pa ene Dr. Mahmoud Bawumia yentie wo mu ensema wo kan ye yen a ye MPsa ye wo Eastern region ha ye 23 out of 23 no emu 15 MPs ena etai Dr. Mahmoud Bawumia chi na nientia ye tai na chi ni se yehu ni se ono ne obi a MPP yetumi aton no ama Ghana for all these years wabaye second to the president and I say wabaye vice president Kumasi, wabaye running mate 3 times I vice president 2 times enti ye hwe wo mu a omne ne pre no a obie ni ho a ye ka se amanyosem obi a obetumi edi party na ko power na watumi ebu omani ya omu bie ni ho a oni no ese endam senti yen 15 a ye wo MPP a sorry ye wo Eastern region ha ye 23 emu 15 ye na ya kan ho abom se ye tai Dr. Mahmoud Bawumia chi na wako 2 franka no na wagitumi no e di ama MPP 2028 enam senti ye stresse obia wahia ha obia wo ha bia omayan kan humom if said Dr. Mahmoud Bawumia na MPP sesia ye de ne ko abato a ye betumi awi ni abato no ne yenya presidency no ye damase nyame hiramu nya na chese epoye mantam no okopiemu ewo ho a mrahye bedwafo edu enum ena wo kasa se Bawumia ena eko Ebabu sumi ni da etosu edunwoche wa asantemamu ha no na yehye na yegya yabre wati akwan mana kobemu na wakwa akura na no na asanteman hye se obia na se de be na amamra ne amane a yebeye agya abre wati akwan no ebekodwo na abrante bi obone homra ne Humble Lion a ne din ane Mustafa Suleiman ono de woyemra nto asom babonti twe phone esi nanim ekasa makasa no etwi asanteman wura empo wa wakon akura no ebitwi no na no na nipa bi ebopini no no kire ne sese wo de Humble Lion na esese wo humble ne ho we de wa humble ne hu ninti no nipa humble wo no ane ho na nom na aposifo no de babontin se kwan a nipa bi fa so de won saka no akoye bibia ho na ukwa apomudin adwumaku a wo asuofu a me kire asuofu a polyclinic e de krata babontin se wo hwa abantie Mustafa Suleiman asabe sadi osikasa no hwa na adwunimu ene ne nsam no se de na ensisi so a owo adwunimu haw kakra eno na sabre ne ebaya de ka no se relapse ebaya no nti otimi nya akokoduro twenfon ekeka nsem bi ede fa asanteman mpo ema ebi koka yewura eno nti apomdin adwuma no de abasa oguso a wo hye se owura Suleiman a yefra no Humble Lion no obehye na nioma bi a akwache wo na adwunimu no obetoatoa no se de ebaya de pepeye ebeba na afenso wo ka kire nyina ya sese ba se obi ya ade na etiamra ye ni ho kwan se yetumi chi nipa no na ye de yensa ka no na emom obetumi ache no de nakọ aposifo anase obetumi afra aposifo ama wo mo aba abechi no eno nti owura Mustafa Suleiman na ye friend Humble Lion owo asuofu polyclinic adokotafo ne anasifo gina no so ehye sese bi yade a owo ewo na adwenimu no ne ho ebeto ne krakra abena hu se abrante no wo mo abro ne pa o so the Humble Lion o hwe se de wo mo asi abro abante na so humble ne ho se de ne din kire no awre ho pa wo se ne wo fa babontin se na wo fa se no na adwemu eka ne kakra ani me ya no wa ya adwene se bi wa hwe ne videos ne nsam ni bi se de wo yi ne maako titi bi film di bi keka ho na asa nsisi so na ye besre se emebunu no bibi sei obi ye bibi sei na
eya na enye nenso ya yenya abotre na yemfa no enkoma aposifo na woni no endi anopa no news no na esuofu a wo mo hema eka se so no kra na kanensa ka humble lion na enka nebusua kra nka sisi o moto adaka ai anopa ne kase ya de ba na o kasa ye besere mpanifo se obi fumkum yemfum enja ye besere mu se obi se bi na adwemu enye na se otumi ekeka ensem bi saa na eya na yenya abotre kakra ene na ni futuo nso bekwa ama yenyina sabe mabu na yesi so mrante ne mmaba wa yenya kwan a yetimi twefo edisi anim na pani bi asabe amu sabe mpraduasa owo ye fie anka yepe yetimi ka asem bi fa ne ho no mabu no yenya hweyie ewo saa kwan so eno na abena won se NDC for eba ye eyade a mampani John Dramani Mahama wahwe ama ye chichiri bi Ghana fo nso se said you chichiri wo mu no enye unse akwaye se eyi o kwesi ananta twene no yes ne bono eyasem aha Adventist World Radio 97.7 FM so ebo so me de to so aduonu nan wa fimpinu ni aduonu enum ene wukuada enwumre nwunsi akase ene ye de eba yewura asante mantamu de ne yeda so egina ha yekọ edum dia na ene yante asempa nini na ne se edan bi eben Sambra hotel anase Sambra hotel a no ewo edum eyade ene awrehosema aba ene se eja etumi apeja no homene so ewo ho a obi gas etumi explode yese de yebeka oputo kasemu no na chese nipa no wanhwe endum ne gas ni ye ya oso ya no enam so ema explode ye na de agi gbowa enam so ema nipa enan de wo mo ho akadwem bebi abaako eda no ano eden pa amiensa aka no nso no womu eprepra kese na baako ne de no ano eden womu aka no nso no eyade womu eprepra kese pa enei no ye hwe se empanifo betumi ede de akwakwese de aba nanumu ena fire service for me tredum jadwuma yekuo echim se efutu a wode ema enipa de fa de yedi inframeja yedi edi edwuma hodo no ase dodo na womu emfa uwie se wudi inframeja edi edwuma na womu susu pa se wo se wutumi edum no uko Awr Kumasi YouTube ni Facebook a ubehu gas yi me trade nam so ema saa oyeni abai ni na no eyade a ehunfoni ni na etwegu ewo ho a akwaya rahosem Awr Kumasi yede ani de akire de befum bebebia no yede ebedan yen etiefuo aha Adventist World Radio 97.7 FM so ye gina we so ne akwakodane ye ho aba na mum asa ne yebekọ ne hye ne nso Global ICM ede aba enei wo pe suapon GTech for aje edi atumu na womo enyama hodo edi ema yeka diploma for employment and level 200 university enrollment ewo Ghana menmu UK USA Canada and Australia ne de keka hu ni na baby ba ko pe na wasa odi wani ekire Global ICM empenifo edi aba se ne de entoaso suku nu wunya hwie na pese wuko suapon a womo eka de eka oputo kasem se accredited suapon no na je se amomo nkrata e kire se wotumi edi wonjuma o hwe womo njuma de wodi na enye Ghana de nko ama no ne de ni na nso eka ho a aman ahodo beye oha eni edionum ene wo so wodi womo adwuma jumedi a ukọ Global ICM obetumi edi no ebi ene diploma in education and training when you want to obetcha dia ebeboa wo pa afa diploma in business management, diploma in accounting and finance, diploma in health and social care, diploma in information technology we medical cancer mema Kingsley akosua bi esan say ebeboa ne pa diploma in journalism and media studies opese obeyen centroni na wo kan news sports DJ ni de keka ho te se de mi ye ebia me sister abena ye tie ya
ubetumi edweni achiremu ewo global ICM afei enso diploma in logistics and supply chain management, diploma in occupational health and safety management, and a diploma in engineering nini nanso womo eye bi ewo ho shanenso se womo eye SHS graduate ewo business, arts, science, home economics, and afei agric students womo ni na betumi ababenya eye BSc degree programs in education, health and social care, economics, accounting, information technology, business administration, and afei management studies no wo betumi enya BSc degree programs ni bi ewo ho womo a wo qualify anase wo betumi nya ho akwanya kosia de ewo global ICM eye womo ewie eye ntoaso school unya eye grade no unya A1 to E8 wo betumi aba MVTI grade 1 and 2 so yebejo O and A level so oba yebejo one ko school ma no en how yebie ya point ho ama matured students a womo working experience ni na oba eno so yebejo o hwe ye kira kwan Kumasi airport runabout sepe ekwan ne so ene Kings campus eho ena obehu global ICM ye regular evening and weekends studies na just opese oba school no to say the school ni bia kwa eno na ye regular no uyo odwuma ye ni na opese oba anwumre die nso a akwanya wo ho afa we dwuma na ma okwan na wotwe na wie ye die na opese wo ba eno so ubenya akwanya freyen ewo ahomatrofo yi so 0209 661 720 0209 661 720 ubetumi a WhatsApp yen ewo 0244 764 797 0244 764 797 na global ICM 4 etumi akowo mmoa wamo ena yeso yasen manwumre no sian kase yede esomu ye twa ye hutew ye ba ye beto akase no so ede amamo. Adventist World Radio, Kumasi, the voice of hope. Yeda etiefo asese mafidie no eda so eda Adventist World Radio. Yeda so a ejina sante mantemu beye na wotwe miensa entem yede betu munim se ukopiemu ewo Ashanti New Town de etwanitia Kano Ashtown a eno ewo Kumasi eno a sa asemu esi ye eboye busumede toso enan wafimpinu ne edunu enum ye mu wabra emrantie mienu bi ekohia ye ewo sunuka ase na womo ekokun plastic chair ho ema brantie baako anidin edi baker ono ewo mfinhia eduonu baako a otamu sekan edi ewo abrantie na ono nso ye frɛ no Kwadwo Bright ema Kwadwo Bright eto anananom ewo nsiedo etiefo beka ne sister kra ba bonten beka so ninu Kwadwo Bright de ahaban keteku amoa bonsam tawa no otwibi pa nenso enya de oye basabasa eno enam so ma posi 40 wo ho edigumu se wo hwehwe eya brantie baker nyankropon adom enei posi 4 edi ababonten se abrantie baker wenya finhye duonu baako a ode sekan ewo Kwadwo Bright esan plastic chair no wo mo ko ho ewo sunuka ase no wo mo nsa kana wode no akọ posi 4 wo mo atena bia wo kɔhwɛ se wo bɛyɛ ntotoe no wode no akɔgyina asemdi bia na one mmra no akɔkɔdi se bona na one mmra no akɔkɔante ewo efiase yede ani kyem ewo asante achim epoye fam na ho no nuonyamfo ohene Kwame Frempon a oye mrahye bedwani wo honom agina omampani John Dramani Mahama anamu na ntosi wato naka na makomako empem miensa ede amakuafo ewo ho nanse ye kase mu yede betu dwa esa nipa wo asante achim na wodo ntosifo nom ede koma omampani se wontwa nani emehwe manfo a wodo ntosi
ntosi ewa asante achimfiri se ntosi ni de obedo nanso ebe wi a ne to no ene bo a wonya no na aye bibi e wo ho na numu omampani to bi afei wasama mrahye bedwani wo ho asa gina na nam atom enaka na makomako empem miensa eno na akuafo ise omampani aya ade obo na baso afei wo srese anso wara o man senka o meye factory wo ho o mebie bia ntosi ne yebedane dane na akwakoye paste ana asa de kan se tomato no na yetimi edi enjuma ahodo afei nso opani de ko amanse obehye na oni aban beka bom aboa se de beye na ntosi a odo no wo ho a esai no ensei biem na yebetumi akora bi yenti onionyamfo ohene kwa mefrempon asema okai njo mampeni mama so ya de na momo na baso jene wa ha nyina ke ebi na wosu nyina ye to nyina okay frempon my name MC honorable Saramu Akon de gina ha yi na enche bebre e na ye mampeni his excellency John Dramani Mahama ete ekuafo e was anti-action north a problem and less than 6 hours and odin kraba say or toje ni nyina any tomatoes ni na o mampeni aya na mo esema no udi pakro udi untosi sika ni mo World Radio Kumasi 97.7 FM 24-hour economy mamcho mo amuniama wa no mo wa yi o mo maji musika o me mamcho mo wa mo maji musika Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM. Hello, ko su che mampedi ana mampedi sana tia o ba be sa gene ama mampedi ene ne pedin ko nyina so ya da mo ase Onyonyamfo ohene kwa mefrempon oye mrahye bedwani ema asante achim apoye fam na yete se okasa no ye ko suhum na arahosema esi ewo suhum ene se dumja adwuma yekuo no abo wo mo homodin ye pa eno de na wo mo eye nipa mako edu ebaako openia na odi wo mo enim eye ASTNO Danso Henry wo mo ene na no peya wo mo bo modin a ede oni kire suhum ne bia ye baako a eno no eyade na akwada wenya eye afe baako de na chese onyi yakura nipa bonfo bi ede no ekokọ hye ejanan mu a akwada no ahwere ne nkwa jajaja eno na ukopie mu ewo eye suhum a empenifo ede aba abontense wo mu be yenhwehwemu pa ahwehwe wo mu a ewo ho ni na emata ya hodo ewo ho wo mu ewo ye be ya afe baako ni afe mienu ni na no wo mu be chin ahwehwe wo mu eni na ukọ Awr Kumasi Facebook ni YouTube a ahweho pa akwada emfinhia baako pe ene wenya no nipa na bomodin atebri no ede na kwakọhye ya animu a nei akwada no ahwere ne nkwa waye nyamede anu mu ena posifo mpanifo de abase wo mu ni dumjadwuma yekoni beka won ho bom na wo makwa fresi CID fo aka ho esanse eya adoso dodo ewo Ghana wode wonan ebesi fom na wachire nipa odi sa nipa bonifusam yi ewo suhu empani kan se mi se ade bi se yemu no ebia na ne yemu a ababa ya friend no Susia Pinaman na oko school 7th Adventist school ewo Bantama no nyame ya dom ama opani Ibrahim Mahama ode ne kwa amanone na afa nani okoye ne surgery sade ebeka no anso ha opani asautu anamanfofra de ode aka ho kra ne se ewo hye na baba ya friend Pinaman school ba bi opese ko suku no de kopim bia no wafa eho ka nyina chese wontu akapre afenso wo ye nhyehyɛ na suku na wo mu no wayi no afro de na pe suku foforo mu akwa wafa ne ho ka ani bibia saa semi ama nipa bi abo omampani nua Ibrahim Mahama baso se anamompa na watu no na afi wa ya ade pa yi na wakyerɛ wani so enso de ama omampani nua yi ode magana fo nyina se nyina ye nkamom na eduru ba bia edin se ye nyina enso ye hu mu abia sade beye na se obi hu ekwa atwe ana se obi hu kire na ye betumi abo no sade opani Ibrahim Mahama waye ye ko ensemfofro mu diane de ni ekire nzima eno enenzima mahene mekire oko eye nzima gura banso empotemu eho eno ewo eye atoye mantam mu nana eti akra de otoso mienu e de abase ne manfo ni bia bo won ho modin ye pa akwa akokire wo mu a
womu eye gather them and sell la ye twanity a friend galamsey no eno ena nana kasa no si mo apiafo emantie mo bo adwuma mo kire se munim adwuma enti nana eyi ni bottom sika enkani sika no 500 million ede ama mrantie se mo yade papa se motumi abom homodin mo ensuro tuo ensuro sekan ensuro jan akwakire nipa ye de akoma posifo se wo mo se ye nsase ni nsuo de mo yade anana abom mrantie abaso a ode atodwa se wo yo hena umpotem mrantie wo ho edesu bampa di se ya bo mo abaso na hye afoforo ekutupa ama wo mo nso etumi aye niama papa enko a ye tufa na afi yakọ amanonimu nsemu na ya de ani kiremu wo Malawi for ato aba na no na abato ni nyina akwa awie no mampani a wote adwaso mekire Lazarus Chikwara ono wadi ntwo na ntwo na wodi ye no wate ne ho ase manimu ye wafafon na afi wafra de oni ni si akwan no owura Peter Muturika sede o mampani abedi e che wa ahomigiem Dr. Mahmood Baumia eye bra na wodi ntwo wa afia etwamu no opani nsu atu anamon bi saa nyoma nyina aboa amakabi menkabi akoso o Malawi empo abibemam ha nyina nipa bebre akire ni so ede ama opani a wote adwaso no yeko South Africa na yekopiemu ewo South Africa dia ababa webi a ono owo Giyani eye state no ewo South Africa wenya emfinhia no edionu mienu ababa wano atamsekan edia wo ni twetwomucho mekire Zikavo Inshiwisi ena baba wei atam eye sekan ede awono a wekunu jajaja ewo Combrook eye estate eno ewo Midrand enu mu ena posifo wo mo abo won humodin ye pa akwa eye ababa wei akire no enu mu no wo kire se sekan na ekita ababa wa no wanfa wo abrante ne ba kupe o ode wo ne kukumu se cho atese wetuetue ntokura hodo papa ewa abrantie no kukumu a ene abrantie no aye nyankropon edia enu mu ena posifo wo South Africa dia ba bontense wo mo achi baba wa no manager atum sampa yade ono ana yeye o se abrantie no ono se de no ho ofe na ni mpoku esisi so na ni baby agina so bibia yeje na abrantie no tumi hwe nyankropon nim ne bonsamati kofa na chi a no se fata se odese kan wo na ni apoesifo ede no akwakotwere wo mu kukumu a wo ya asem no mu enhwehwemu na de befiri mu ababia nso yemfa nkame Awr Kumasi 97.7 FM 84 enina ya ko Thailand na ho na bia bia ye fra no sa Samson kwan bia da ho no asase no atimi abuakom ama amena ababeto ba bia fra ho Vijaya Hospital e wo Bangkok e wo Thailand memu na mpanifo kiremu a wo sha pipe bia no wo droben wa asase na se na bia apai enam ekwan asase ase kwan bia fra no sa sabwe no wo ye ne nam so ama agina so ama asase ni mu apai anase abukomu a akwakofa ohawaba na mpanifo de nhye egu akwa manimu ya woba ebehwe se enkofa wo ye neni ohaw bia ama wonu mu ana atwa sase yi wo mu firi bia onyina no mpanifo de nhye ne neoma gu akwa mu yi wo nyina afiri ho afenso wo ye nsiesie an ode akwa ma ba mpanifo se wonhwe na nsiesie sese ye animu ya na kwan no bedam ama nipa wo kọ na afi wonu mu a eba nya kwan atu kwan no esese wo hwe na wo ye enti mpanifo gu ahomboa so a wo hwe sa mena atimi ana asase abukomma asase no mu abie no obehwe na waye sede beye na betimi aboa ma nipa atimi adi akoneaba kasia ni na esi aha Adventist World Radio odi akọ Awr Kumasi 97.7 Facebook ni YouTube kohwe sede ekwan no esi ebie pa ahyan beye miensen nan bi akowura mu na enye asakra enanwumrei ensemadi kasia imu akotini ebi ene se CID mpanifo ede aba abontense enipa edu de wo mo atumi akire wo mo miensa ka ho de wodi etu epo wo mo nini nane akronobo akase a wo mo ebo ewo Ghana man emu Ghana post sahini Christian tatayohunu so de nhyehyɛ ne nneoma wonam so na afi akromfo atachi wa mo a waha mantam be nan no wode ne nyina agu akwam yekopie mu ewo suhum ne bro no bi efre ho Ali akwada wenya eye mfie ba ko pe
obi de no akwa ejanan emu akwadai ahwere ne nkwan yayaya yakwa amanoni kohunu se Malawifoɔ ato abane ama aban a oteso no adi ntwo na no nso wagina so na wagye ne nkugu atum ama aban a onyaa na nipa a onyaa nkunimdie no wama no amo wei ene ensenkaye bi ene na nwumrei ye de besom se enwumrei no nsia kaseye ewo ebobo so me de toso eduonu nan wa fimpinu ni eduonu enumu wukuada enwumrei ye de ebesom wo ewo Adventist World Radio 97.7 FM so ene nwumrei nya mote ye ne se ye de kaseye besom mo eyeme dache hini ni ansa mensa ena abena adomako redu ye mamumo enitia adehye yakramo